Good morning, everyone. Today I welcome you all in 4 sessions. Like I will display whatever you have gone through. The first session is about reading. এই রিডিং প্যাসেজটার মধ্যে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা প্যাসেজ পেয়েছি, ওখানে আমাদের দুটো কাজ করতে হচ্ছে 10 মার্কসের জন্য। সেটা হচ্ছে একটা প্যাসেজে ট্রু ফলস নট গিভেন বের করা, 5টা অপশন ছিল ওখানে। এরপর হচ্ছে হেডিং ম্যাচিং, টাইটেল, যেটা টাইটেলগুলো আমরা প্যারার সাথে ম্যাচ করব। তো আমরা প্রশ্নে দেখতে পেয়েছি 4টা হেডিং ছিল, এ বি সি ডি, অর্থাৎ 4টা প্যারা ছিল একটা প্যাসেজের মধ্যে। তো আমাদের মূল কাজটা হচ্ছে, ওখানে অনেকগুলো অপশন আছে, 8টা অপশন ছিল, 8টা থেকে যে কোনো 4টা আমরা নিয়ে পড়ে বুঝে টাইটেলটা ম্যাচ করব। Welcome everyone in today's lesson. Today we are going to start with the reading session. In the reading session, as you can see here, read the following text. Once upon a time, there was a lady who used to live with her grandson in an uncanny village. So uncanny এর মানে হলো mysterious, রহস্যময়। I repeat, mysterious. Due to the machination of the knaves, machination মানে হলো ষড়যন্ত্র, knaves মানে হচ্ছে প্রতারক, ভণ্ড মানুষ। So due to the machination of the knaves, the grandson lost his parents in a road accident. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্র্যান্ডসান, যে নাতি ছিল গল্পে, তার বাবা মা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ওখানে কিছু মানুষের ষড়যন্ত্রের কারণে। His grandmother didn't have the caliber to save him from all his sufferings. Caliber মানে হচ্ছে অ্যাবিলিটি। তো ওই নানি যিনি ছিলেন, ওনার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে এই ধরনের মানে নাতির যে সমস্যা তাকে রক্ষা করার। She has used to belie his parents were abroad. তিনি মিথ্যা কথা বলতেন, মিথ্যা প্রদর্শন করতেন যে তার বাবা মা বিদেশে থাকে। The debacle of his health condition continued and his granny met the most illustrious doctor who referred to a name who was harbinger physician in the whole world, and it was not facile for her to find him. তো এখানে আমরা যে debacle শব্দের অর্থ হচ্ছে অবনতি। দ্য ডেবাকল অফ হিজ হেলথ কন্ডিশন কন্টিনিউড, অর্থাৎ নাতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। হিজ গ্র্যানি মেট দ্য মোস্ট ইলাস্ট্রিয়াস ডক্টর, তো এরপরে উনি সবচেয়ে সেরা ডাক্তারকে দেখানোর চেষ্টা করেন। ইলাস্ট্রিয়াস মানে উল্লেখযোগ্য, প্রসিদ্ধ। হু রেফার টু এ নেম হু ওয়াজ এ হারবিঞ্জার ফিজিশিয়ান, অর্থাৎ পথিকৃৎ, অগ্রদূত, এরকম একজন চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করেন, যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিল, সেই ডাক্তার যে আমি এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারবো না, তো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ একজন ডাক্তারের নাম দিচ্ছি ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বে উনি ছাড়া আপনার নাতিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ইট ওয়াজ নট ফ্যাসাইল ফর হার টু ফাইন্ড হিম, ফ্যাসাইল মানে হচ্ছে ইজি। তো ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াটা ছিল অসম্ভব প্রায়। তো পরের অংশে যাচ্ছি, প্যারা বি। On the other hand, there was a man who was hurrying to the airport and finally got into the plane in the 11th hour. তো আরেকটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, একজন ব্যক্তি তিনি তাড়াহুড়ো করে বিমানবন্দরে প্রবেশ করলেন এবং 11th আওয়ার হচ্ছে শেষ মুহূর্তে গিয়ে উনি বিমানে উঠে পড়লেন। হি ওয়াজ ওয়াফলিং উইথ দ্য এয়ার হোস্টেস, ওয়াফলিং মানে হচ্ছে বাকবিতণ্ডা করা, উইথ দ্য এয়ার হোস্টেস ফর হিজ লাস্ট মোমেন্ট এন্ট্রেন্স, শেষ মুহূর্তের প্রবেশের জন্য তিনি খানিকটা কথা বললেন। কনসিকুয়েন্টলি দ্য এয়ার হোস্টেস কনসিডার্ড হিম র্যান্ডি, তো ফলশ্রুতিতে এয়ার হোস্টেস বিমানবালা যিনি ছিলেন তাকে অমার্জিত, অভদ্র মানুষ হিসেবে আইডেন্টিফাই করলেন। র্যান্ডি মানে হচ্ছে অমার্জিত ব্যক্তি। হি ম্যানেজ টু গেট আ সিট অ্যাডভার্সলি, কোনো মতে একটা আসন সেখানে উনি বিরূপভাবে একটি গ্রহণ করে ফেললেন। অ্যান্ড ইলাইডেড অল হিজ টেন্ডেন্সিয়াস থটস টু রিমেইন কুল, কাম অ্যান্ড কম্পোস্ট। ইলাইডেড মানে বাতিল করে, মানে অ্যাভয়েড। ইলাইডেড অল হিজ টেন্ডেন্সিয়াস মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তাভাবনা, কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তাভাবনা তিনি বাতিল করে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখলেন এবং রিমেন কুল, কাম অ্যান্ড কম্পোস্ট। অ্যাট দ্য সেম টাইম হি জ্যাক্সটাপোজ মানে পাশাপাশি স্থাপন করা, উনি পাশাপাশি রাখলেন হিজ ব্যাগ ইন দ্য ফিয়ার অফ লার্সেনি মানে চুরির ভয়ে। উনি হয়তো কখনো বিমান জার্নি করার সময় কোনো কিছু হারিয়েছিলেন, তো সেই ভয়ে হয়তো উনি ইন দ্য ফিয়ার অফ লার্সেনি উনি
পাশাপাশি স্থাপন করলেন, অর্থাৎ তার ব্যাগটি উপরে না রেখে তিনি তার পাশে রাখলেন। সিতে আসি আমরা। দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লাউডি অ্যান্ড দ্য পাইলট ফাউন্ড দ্য এয়ার স্পেস কোয়াইট নেভিউলাস। নেভিউলাস মানে হচ্ছে ঝাপসা। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন এবং যখন পাইলট বা বৈমানিক যাত্রা আরম্ভ করলেন তখন ছিল খুব ঝাপসা আকাশ। ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার দ্য পাইলটস টুক শেল্টার ইন এ নিয়ার বাই এয়ারপোর্ট অন দেয়ার হাফ ওয়ে জার্নি। বিমান চলতে আরম্ভ করলো, যাত্রা শুরু করার অর্ধ পথে গিয়ে তারা অতিরিক্ত খারাপ আবহাওয়ার কারণে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করে তারা একটা এয়ারপোর্টে গিয়ে থামলো। দ্য ম্যান ওয়াজ অ্যাংরি। ওই যে ব্যক্তিটি তাড়াহুড়ো করে উঠেছিল সে খুব রেগে গেল। অ্যান্ড লেফট দ্য এয়ারপোর্ট সিন্স হি ওয়াজ রিকোয়ার্ড টু রিচ হিজ প্যাক্ট কনফারেন্স। প্যাক্ট মানে হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ যে সম্মেলন, কনফারেন্স, সেখানে যেহেতু ওনার পৌঁছানোর কথা তিনি রেগে গেলেন। দেন হি হায়ার্ড এ কার। এরপর তিনি একটি কার হায়ার করলেন এয়ারপোর্ট থেকে বেরোয়। অ্যান্ড রাস্ট ফর হিজ ডেস্টিনেশন, তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলেন। বাট দ্য ড্রাইভার লস্ট হিজ ওয়ে অ্যান্ড গট ইন টু আ ভিলেজ বিসাইড দ্য হাইওয়ে অ্যাজ দেয়ার ওয়াজ হেভি রেইন অ্যান্ড থান্ডার। কিন্তু পথিমধ্যে কিছু দূর যাওয়ার পরে গাড়ির চালক একটা গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে মানে পথ হারিয়ে ফেললেন, এবং যেহেতু ওখানে খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছিল এবং বজ্রপাত হচ্ছিল তাই পথ হারিয়ে ফেললেন। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ম্যান ওয়াজ ইয়ার্নিং মানে হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, ইয়ার্নিং টু গো টু এ সেফ জোন। তো ওই মানুষটি তখন চিন্তা করলেন যে কনফারেন্সের চেয়ে বড় হচ্ছে বেঁচে থাকা, তো সেফ জোনে যাওয়ার জন্য তারা একটা জায়গা খুঁজছিলেন। হি ফাউন্ড এ হাউস অ্যান্ড এন্টার দেয়ার। একটা বাড়ি খুঁজে পেলেন এবং সেখানে প্রবেশ করলেন। হি ফাউন্ড আ লেডি হু ওয়াজ প্রেয়িং দেয়ার অ্যান্ড আফটার আ ওয়াইল শি কেম অ্যান্ড গেভ হিম আ গ্লাস অফ জুস অ্যান্ড হি কোয়েফট। তো সেখানে একজন বয়স্ক লোক ভদ্র মহিলাকে পেলেন যিনি প্রার্থনা করছিলেন ওই সময়ে, এবং তিনি আসলেন, তাকে এক গ্লাস জুস দিলেন যেহেতু অতিথি। অ্যান্ড হি কোয়েফট মানে হচ্ছে গলাধকরণ করা, গিলে ফেললেন তাড়াহুড়ো করে, তিনি অনেক তৃষ্ণার্ত ছিলেন। কোয়েফট দিস অ্যান্ড আস্কড হোয়াই ইজ শি প্রেয়িং অ্যাট দিস আওয়ার। তিনি এখন কেন প্রার্থনা করছেন এটা তিনি জিজ্ঞেস করলেন। শি টোল্ড দ্যাট মিস্টার প্যাটেল দ্য বেস্ট নিউরোসার্জন। তিনি বললেন যে আমার মিস্টার প্যাটেল অর্থাৎ ডক্টর প্যাটেল দ্য বেস্ট নিউরোসার্জন ক্যান সেভ হিজ গ্র্যান্ডসান হু হ্যাজ ব্রেন টিউমার। তো আমার নাতির ব্রেন টিউমার হয়েছে, একমাত্র ডক্টর প্যাটেল নিউরোসার্জন যিনি সারা বিশ্বে নাম করা, উনি আমার নাতিকে রক্ষা করতে পারবেন। ইট ইজ আনফেভারেবলি ইম্পসিবল ফর হার টু ফাইন্ড এ ডক্টর লাইক হিম। এবং এটা তার পক্ষে অসম্ভব যে এরকম ডাক্তারকে তিনি খুঁজে বের করবেন। দ্যাট ইজ ওয়াই শি হ্যাজ বিন প্রেয়িং ফর মেনি মান্থস ফর হার গ্র্যান্ডসন্স রিকভারি। তো উনি অনেক দিন ধরে এই জন্য চেষ্টা করছিলেন, যে প্রার্থনা করছিলেন যাতে কোনো মতে তার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পাওয়া যায়। দ্য ম্যান স্যাড, এরপর ওই মানুষটি বললেন, আই অ্যাম ডক্টর প্যাটেল, আমি হচ্ছি ডক্টর প্যাটেল, অ্যান্ড অনলি বিকজ অফ ইয়োর প্রেয়ার, আপনার প্রার্থনার জন্য মাই ফ্লাইট ওয়াজ হাফওয়ে স্টপড, আমার বিমান অর্ধেক পথে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করে থেমে গেল। মাই কার লস্ট ইটস ওয়ে, আমি যখন গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম আমার ডেস্টিনেশন তখন পথ হারিয়ে ফেললো। ইনস্টেড অফ গোয়িং টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাওয়ার পরিবর্তে আই এম ইন ইয়োর হোম, আমি আপনার বাড়িতে। নাও আই বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ এ পাওয়ার অফ প্রেয়ার। নাও অর্থাৎ আমি এখন বিশ্বাস করি আসলে প্রার্থনার একটা বিশাল শক্তি আছে। অ্যান্ড গড ইজ স্যালিউটারি মানে হচ্ছে উপকারী, বেনিফিশিয়ারি। গড ইজ স্যালিউটারি টু দ্য হেল্পলেস, অর্থাৎ ঈশ্বর অসহায়ের পাশে সবসময় থাকেন। আনলেস দে টেক শেল্টার ইন হিম, যতক্ষণ না তারা তার কাছে দৃঢ়ভাবে গভীরভাবে যায়। ফাইনালি প্রেয়ার ভ্যানকুইস্ট এভরিথিং, ভ্যানকুইস্ট মানে হচ্ছে জয়লাভ করা, কনকার্ট। তো প্রেয়ার ভ্যানকুইস্ট এভরিথিং, প্রার্থনা সব কিছু জয়লাভ করে নিল। অ্যান্ড গার্নিশ দ্য লাইফ অফ গ্র্যান্ডসন, এবং গার্নিশ মানে সুসজ্জিত করা, ডেকোরেট, গার্নিশ দ্য লাইফ অফ গ্র্যান্ডসন। এই হচ্ছে আমাদের টোটাল প্যাসেজটা। এখন এই প্যাসেজে আমরা যে কাজটি করতে হবে রিডিংয়ের জন্য, এটা একটা ছোট প্যাসেজ, একটা প্যাসেজ দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। রিড অ্যান্ড ফাইন্ড ওয়েদার দ্য স্টেটমেন্ট ট্রু, ফলস অর নট গিভেন। তো এখানে তিনটে অপশন হতে পারে, ট্রু হতে পারে, ফলস হতে পারে, নট গিভেন হতে পারে। তো আমরা দেখি। দ্য ফিজিশিয়ান নিউ দ্যাট হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার। মানে ফিজিশিয়ান যিনি ছিলেন, ডাক্তার যিনি ছিলেন, উনি জানতেন যে তিনি মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না খারাপ আবহাওয়ার কারণে। এটা অনেকটা আমরা এখানে পুরো গল্পটা পড়ে বুঝতে পারি এটা ফলস, কারণ উনি চেষ্টা করেছিলেন যাওয়ার, উনি জানতেন না আগে থেকে, তাহলে এটা আমরা ফলস হিসেবে দিতে পারি।
তাহলে আমরা লিখতে পারি ফলস। The old lady was praying to God so that Dr. Patel might come to visit her. এই প্রশ্নের মধ্যে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ওল্ড লেডি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল ডক্টর প্যাটেল যাতে তার কাছে আসে, সেরকম কিন্তু ব্যাপার না। তিনি চাইছিলেন যে ডক্টর প্যাটেলের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যাতে পান, তাহলে সেটা হবে ফলস। দ্য গ্র্যান্ডসান হ্যাজ ওবেসি ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ব্রেইন ডিসঅর্ডার। যে গ্র্যান্ডসান ছিল তার এই রোগ ছিল না, তার ছিল ব্রেইন টিউমার, তাহলে এটাও আমরা ফলস হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি। দ্য কার ড্রাইভার ইন্টেনশনালি লস্ট হিজ ওয়ে জাস্ট টু হেল্প দ্য লেডি। কার ড্রাইভার তো ইন্টেনশনালি অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে পথ হারাননি, তাহলে আমরা এখানেও এটাও ফলস দিতে পারি। দ্য এয়ার হোস্টেস কনসিডার্ড দ্য এয়ারক্রাফট দ্য ম্যান ইন দ্য এয়ারক্রাফট এ ভালগার প্যাসেঞ্জার। ভালগার মানে হচ্ছে ওই র্যান্ডি যেটা বললাম অমার্জিত, তাহলে এটাকে আমরা ট্রু দিতে পারি। এটা খুব ইজি ছিল। তো আমরা পরের অংশে যাচ্ছি। পরের অংশ হচ্ছে ম্যাচ দ্য হেডিং। তো আমরা খুব লক্ষ্য করে দেখি, আমরা এখানে যে এ বি সি ডি চারটা পাচ্ছি না, এ বি সি এবং ডি চারটা পাচ্ছি। তো এই চারটা হেডিংয়ের সাথে কোনটা ম্যাচ করে? হেডিং। তো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ওয়ান্স আপন টাইম দেয়ার ওয়াজ এ লেডি, আনক্যানি ভিলেজ, হিজ প্যারেন্টস ওয়ার অ্যাব্রড, ডিফিকাল্ট অফ হেলথ কন্ডিশন, ইলাস্ট্রিয়াস ডক্টর, ফিজিশিয়ান। তো এখানে পুরোপুরি যে কথাটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্য গ্র্যান্ডমাদার অ্যান্ড হার সরোস, আর একটা দেখাচ্ছে সাফারিংস অফ অ্যান ওল্ড লেডি উইথ হার গ্র্যান্ডচাইল্ড। তাহলে এই দুটো থেকে যে কোনো একটা হবে, অন্যগুলো হবে না, যেমন এয়ার হোস্টেস এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন হবে না, ম্যান এট দ্য এয়ারপোর্ট হবে না। তো আমরা দুটো থেকে দ্য গ্র্যান্ডমাদার অ্যান্ড হার সরোস না দিয়ে সাফারিংস অফ অ্যান ওল্ড লেডি উইথ হার গ্র্যান্ডচাইল্ড এটা দিতে পারে, কারণ ব্রেন টিউমারের কথা বলা আছে। তাহলে এখানে হবে সাফারিংস। তো সাফারিংস দিয়ে আমি প্রথম ওয়ার্ডটা বললাম, অর্থাৎ এটা হচ্ছে 4 নাম্বার, এর সাথে ম্যাচ করে 4। এবার আসি বিতে। বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ওয়াজ এ ম্যান, এয়ারপোর্ট, এয়ার হোস্টেস, লার্সেনি। তো এখানে পুরো সিচুয়েশনটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন, তাহলে এটাও আমরা ম্যাচ করার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে দ্য এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন উইথ এ ম্যান, এটা বির সাথে যায়। আর এ ম্যান অ্যাট দি এয়ারপোর্ট হ্যাভিং কুইক এন্ট্রি এটাও যায়। তো এই দুটোর মধ্যে আমার মনে হয় দ্য এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন উইথ এ ম্যানটাই খুব ইম্পর্ট্যান্ট। কুইক এন্ট্রিটা তো এক সময় ছিল, এর পরবর্তীতে তো আরও বাক বিতণ্ডা হলো, তাহলে আমরা এই অংশটা নিতে পারি, এটা নিতে পারি, তাহলে 1টা নিতে পারি, এর সাথে ম্যাচ করে 1 হেডিংটা। এরপরে আসি সিতে। স্কাই ওয়াজ ক্লাউডি, তারপর হচ্ছে হায়ার্ড এ কার, ড্রাইভারের কথা বলা আছে, ফাউন্ড এ হাউস, ডক্টর, রিকভারি। তো সব কিছু মিলে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই, আমরা টাইটেলে চলে যাই। দ্য ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য ম্যান হেডিং টুয়ার্ডস এ ডেস্টিনেশন একটা পেলাম, এটা আরেকটা হচ্ছে দ্য ম্যান অ্যান্ড দ্য ড্রাইভার লস দেয়ার ওয়ে, এই দুটোই সিতে যায়। তো এখান থেকে আমার মনে হয় লস দ্য ওয়ে এটা হচ্ছে একটা ঘটনা, কিন্তু হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ডেস্টিনেশন এটা হচ্ছে পুরো ঘটনাটাকে বর্ণনা করে, তাহলে আমরা 5টাকে কনফার্ম করতে পারি। আর এরপরে যেটা হচ্ছে ডিতে আমরা কি পাচ্ছি, ওখানে উনি ওনার পরিচয় বলেন, ডক্টর প্যাটেল, প্রেয়ারটা বোঝা যায়, পাওয়ার অফ প্রেয়ারটা চলে আসে, গডের কথা আসে, প্রেয়ারের কথা আসে, অর্থাৎ সাকসেস আসে লাস্টে, প্রেয়ার সাকসেসফুল হয়। তো এই বিষয়টাকে আমরা হাইলাইট করার জন্য পরের হেডিংগুলো দেখি। প্রেয়ার অফ দ্য ওল্ড লেডি লেট দ্য ডক্টর মিট, এটা ডি হয় অবশ্যই, অ্যান্ড দ্য ওল্ড লেডি মিট দ্য ডক্টর। এখানে আমরা যে দুটো টাইটেল পাচ্ছি দুটোই কিন্তু যায়, তারপরেও প্রেয়ার বিষয়টা কিন্তু দ্বিতীয় এখানে নাই, এই কথাটা নাই।
তাহলে আমরা প্রেয়ারটাকেই নিতে পারি 6 নম্বরে, প্রেয়ার অফ দ্য ওল্ড লেডি লেট দ্য ডক্টর মিট। তাহলে আমরা 6 নাম্বারটা কনফার্ম করতে পারি। এই হচ্ছে আমাদের আনসারগুলো। তাহলে আমরা হেডিং ম্যাচিংয়ে 4টা পেলাম। এ হচ্ছে 4, বি হচ্ছে 1, আই 1 নাম্বারটা, এরপর হচ্ছে 5, এরপর হচ্ছে 6। এই হচ্ছে আমার আনসার। আর এখানে হচ্ছে আনসারগুলো আমি যদি লিখে দিই তাহলে হবে এ এফ বি এফ, 4টা এফ আর একটা ট্রু, নট গিভেন এখানে আমরা পাইনি। তো আশা করছি পুরো প্যাসেজটা ক্লিয়ার। এটা একটা গল্পকে মানে প্যাসেজ আকারে গিয়ে আমাদের পড়তে হলো এবং অনেকগুলো কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম এবং স্টেটমেন্ট ট্রু ফলস নট গিভেন এবং হেডিং ম্যাচিং করে আমরা চেষ্টা করলাম যাতে আমরা তুলে ধরতে পারি। তো প্রথমে আমরা আসি ট্রু ফলস নট গিভেন। ট্রু ফলস নট গিভেনের প্রথমটা হচ্ছে দ্য ফিজিশিয়ান নো দ্যাট হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার। ডাক্তার জানতো যে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সে মিটিংয়ে অর্থাৎ যে কনফারেন্স ছিল সেখানে সে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না। প্যাসেজটা পরে আমরা সহজেই বুঝতে পারি সেটা ফলস। বি ছিল দ্য ওল্ড লেডি ওয়াজ প্রেইং টু গড সো দ্যাট ডক্টর প্যাটেল মাইট কাম টু ভিজিট হার। বি ছিল এরকম যে বৃদ্ধা মহিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন যাতে ডাক্তার তার বাড়িতে আসে। এটা অবশ্যই ফলস। ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছিল। সি দ্য গ্র্যান্ডসন হ্যাজ ওবেসি ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ব্রেন ডিসঅর্ডার। তো এখানে যে নাতি ছিল গল্পে, নাতির যে সমস্যাটা এখানে বলা হয়েছে ওবেসি ডেফিসিয়েন্সি মানে স্থূলতা এবং ব্রেন ডিসঅর্ডার মানে মস্তিষ্ক বিকৃতি। কিন্তু আসলে আমাদের প্যাসেজ দেখলে আমরা দেখতে পাই গ্র্যান্ডসন ছিল ব্রেন টিউমার, তাহলে এটাও ফলস। The car driver intentionally lost his way just to help the lady. এরপরের আমরা আরেকটা প্যাসেজে দেখতে পাচ্ছি যে কার ড্রাইভার ছিল সে ইচ্ছাকৃতভাবে পথ হারিয়েছিল যাতে ডাক্তার ওই বয়স্ক মহিলার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। এটাও ফলস, কারণ সে বৃষ্টির কারণে পথ দেখতে পাচ্ছিল না। ই দ্য এয়ার হোস্টেস considered the man in the aircraft a vulgar passenger. Vulgar passenger মানে অমার্জিত একজন যাত্রী। কারণ আমরা প্যাসেজ পড়লে বুঝতে পারি যে শেষ মুহূর্তে একজন ব্যক্তি খুব তাড়াহুড়ো করে বিমানে উঠে যায় এবং একটা জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে তাড়াহুড়ো করে, সে কথাও বলে না এয়ার হোস্টেসের সাথে এবং ওখানে কিছুটা বাক বিতণ্ডা হবে। তাহলে এটা হবে ট্রু, কারণ ওখানে আছে র্যান্ডি মানিও অমার্জিত, ভালগার মানিও অমার্জিত। এ হচ্ছে ট্রু ফলসের যেটা। আর এখানে ট্রু ফলস নট গিভেনের মধ্যে সবসময় মনে রাখবে নট গিভেন থাকে খুব কম, একটা খুব কম থাকে, একটা বা দুটো থাকে। সবসময় মাথায় রাখবে ট্রু অথবা ফলস আইডেন্টিফাই করার, নট গিভেন অপশনগুলো খুব কম থাকে। এরপরটাতে আসি হেডিং ম্যাচিং। হেডিং ম্যাচিং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 4টা প্যারা। প্রথম প্যারায় গ্র্যান্ডমাদার, তার কষ্ট, তার ছেলে মারা গেছে, ছেলের ওয়াইফ মারা গেছে, তার নাতি যে একমাত্র ছেলে তারও হচ্ছে ব্রেন টিউমার এবং সেও বয়স্ক, সেও কিছুদিন পর মারা যাবে। তখন এই নাতির কী হবে? নাতিও তো মারা যাবে ব্রেন টিউমার। সব কিছু মিলে তার দুঃখ দুর্দশার কোনো শেষ নেই। একমাত্র ভরসা হচ্ছে প্রার্থনা করে স্রষ্টাকে ডাকা এবং স্রষ্টাই কিছু করতে পারবে। তাছাড়া ওনার অর্থনৈতিক যে অবস্থা সেটাও তেমন একটা ভালো না। তো এ প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমরা অপশন পাচ্ছি অনেকগুলো। দেখতে পাচ্ছি দ্য গ্র্যান্ডমাদার অ্যান্ড হার সরোস, এটা একটা টাইটেল। আরেকটা যেটা ম্যাচিং পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাফারিংস অফ অ্যান ওল্ড লেডি উইথ হার গ্র্যান্ড চাইল্ড। তাহলে গ্র্যান্ডমাদার অ্যান্ড হার সরোস এই টাইটেলটা না দিয়ে সাফারিংস অফ অ্যান ওল্ড লেডি উইথ হার গ্র্যান্ড চাইল্ড, এটা একদম পারফেক্ট। দুটোর মধ্যে একটা ম্যাচিং করে, সেটা হচ্ছে সাফারিংস অফ অ্যান ওল্ড লেডি উইথ হার গ্র্যান্ড চাইল্ড। তিনি সারাদিন কান্না করতেন আর প্রার্থনা করতেন। তাহলে আমরা 4 এর সাথে ম্যাচিং পাচ্ছি 4। 2 নম্বর প্যারা দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে এয়ারপোর্টে প্রবেশ করলো এবং তাড়াহুড়ো করে বিমানে বসে গেল। সে ব্যাগটা মানে বক্সের মধ্যে না রেখে তার পাশে রাখলো, জ্যাকটা পোস্ট করলো।
এয়ার হোস্টেস ওখানে কথা বললেন যে আপনি ওখানে রাখলে সমস্যা নেই, না এখানে অনেক দামি জিনিস আছে। তো সব কিছু মিলেই যে সিচুয়েশনটা পাচ্ছি, দ্য এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন উইথ এ ম্যান একটা পাচ্ছি, আরেকটা হচ্ছে এ ম্যান অ্যাট দি এয়ারপোর্ট হ্যাভিং কুইক এন্ট্রি। এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে? দ্য এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন উইথ এ ম্যান। অর্থাৎ এই টাইটেল দুটোর মধ্যে কুইক এন্ট্রির কোনো বিষয় আমরা এখানে একটা বিষয়ের জন্য দিতে পারি না, দ্য এয়ারপোর্ট সিচুয়েশন দিতে পারি, এটা এয়ারপোর্টেই ছিল, বিমান তো তখন ছেড়ে যায়নি। এরপর আসি সিতে দেখতে পাচ্ছি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ফ্লাইট অর্ধেক পথে থেমে গেছে, এবং এর পরবর্তীতে আরেকটা যে বিষয় ছিল সিচুয়েশন, মানুষটা এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে গেল, বের হয়ে গিয়ে কার রিজার্ভ করে সে যাত্রাপথে রওনা করলো। তো এই বিষয়টা হচ্ছে ড্রাইভার এবং দ্য ম্যান। তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য ম্যান হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ডেস্টিনেশন, আরেকটা পাচ্ছি দ্য ম্যান অ্যান্ড দ্য ড্রাইভার লস্ট দেয়ার ওয়ে। তাহলে এখানে টাইটেল হবে ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য ম্যান হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ডেস্টিনেশন, তারা একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। লস্ট দেয়ার ওয়েটা হচ্ছে একটা লাইন, ওটা কিন্তু না আমাদের। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে 5 নাম্বারটাই হবে, 8 নাম্বার হবে না, কারণ তারা লস দেওয়ার ওইটা একটা কথা। ওখানে তারা যাত্রা শুরু করেছিল, সেই এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলো, গাড়ি রিজার্ভ করলো, যাত্রা পথে অর্ধেক পথে গিয়ে সে ড্রাইভার বৃষ্টির কারণে পথ দেখতে পাচ্ছিল না। ওখানে 2-3টো টার্নিং ছিল, 2-3টো টার্নিংয়ের মধ্যে আরেকটা টার্নিং থেকে চলে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো। সিনটা হচ্ছে ডাক্তার এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসলো বিমানের জন্য অপেক্ষা না করে, সে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ক্যাব রিজার্ভ করলো, ড্রাইভারকে বললো তুমি এই জায়গায় যেতে পারবে কিনা। তো এই জায়গায় যেতে পারবে কিনা বলার পর ড্রাইভার বললো পারবো, সে যাত্রা শুরু করলো। ঘন বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন বজ্রপাত হচ্ছিল, এত বেশি বৃষ্টির সামনে পথ দেখা যাচ্ছিল না। তো একটা পথে গিয়ে 3-4টা টার্নিং ছিল, মানে তেমাথা চৌমাথা ওরকম টাইপের একটা সিচুয়েশন। ওখানে ড্রাইভার ভুল করে একটা ভুল পথে চলে যায়, তো ওখান থেকে তারা পথ হারিয়ে ফেলে। তো পুরো সিচুয়েশনটা যদি বর্ণনা করি, পথ হারিয়ে ফেলে এটা হচ্ছে একটা কথা, কিন্তু ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য ম্যান হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ডেস্টিনেশন, ড্রাইভার এবং ওই ব্যক্তিটি একটা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, এটার সাথে সির সাথে ম্যাচ করে বেশি। পথ হারিয়ে ফেলাটা হচ্ছে একটা ঘটনা, কিন্তু যাত্রা শুরু করাটা হচ্ছে পুরো ঘটনাটা, এই জন্য পুরো ঘটনাটাই হবে। হ্যাঁ 8 নম্বরটা বাদ করবে। তারপরে যেটা আসে লাস্ট প্যারা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাক্তার সরাসরি ওই বৃদ্ধা মহিলার বাসায় গিয়ে উপস্থিত, কারণ ওখানে আর কোনো ঘরবাড়ি ছিল না, ওখানে উনি আশ্রয় নেন, ঘন বৃষ্টি বজ্রপাত হচ্ছিল বলে ওখানে আশ্রয় নেন, এবং জানতে পারেন যে ওই ডাক্তারের জন্যই ওই বৃদ্ধা মহিলা অপেক্ষা করছিল। তো বিষয়টা তাকে অবাক করে, ওনার প্রার্থনার কেমন শক্তি হতে পারে যে আমার বিমান অর্ধেক পথে থামলো, আমি কান নিলাম সেটাও আনসাকসেসফুল হল, আমি সরাসরি ওনার বাসায় এসে উপস্থিত। তো প্রার্থনার শক্তি, এখানে আমরা দুটো টাইটেল দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে দ্য ওল্ড লেডি ম্যাট দ্য ডক্টর, আরেকটা হচ্ছে প্রেয়ার অফ দ্য ওল্ড লেডি লেট দ্য ডক্টর মিট। দুইটা মানে বয়স্ক মহিলার সাথে ডাক্তারের দেখা হলো একটা, আর হচ্ছে বয়স্ক মহিলার প্রার্থনার কারণে ডাক্তার তার বাসায় এসে উপস্থিত। কোনটা? তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি প্রার্থনার বিষয়টা আনতে হবে, কারণ আমরা প্রথমেও দেখতে পেয়েছি উনি প্রার্থনা করছিলেন, শেষেও দেখতে পাচ্ছি ওনার প্রার্থনাটা সফল হলো। তো আমরা অবশ্যই প্রেয়ার অফ দ্য ওল্ড লেডি লেট দ্য ডক্টর মিট। হ্যাঁ সেটাই বোঝা যাচ্ছে, আমি সবসময় প্যারার সাথে ম্যাচ করে আমাদের হেডিংটাকে বলে টাইটেল, ওই প্যারাটার সাথে ম্যাচ করে টাইটেলটা ম্যাচ করতে হবে। এবার আসি রাইটিং টাস্কে। রাইটিং টাস্ক হচ্ছে 200 থেকে 250 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে বলছি। টপিকটা শোনো, এটা আমি ভিডিও বানাবো আলাদা করে। বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড and it has some challenges like corruption, poverty, illiteracy and overpopulation. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশ, অনেকটা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ,
নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ, এবং অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে সচল, সেটা সত্য কথা। ইট হ্যাজ সাম চ্যালেঞ্জেস, বাংলাদেশে বর্তমানে 4টা চ্যালেঞ্জের কথা এখানে বলা আছে: করাপশন, পভার্টি, ইলিটারেসি অ্যান্ড ওভার পপুলেশন। 4টা। তো এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, হুইচ ওয়ান ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জ? তুমি মনে করো মানে এই 4টা চ্যালেঞ্জের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ? হ্যাঁ, এটা খুব একটা ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন। এটা IELTS রাইটিং টাস্ক 2। Let's welcome to the next task, writing task. If you look at this, মানে আমরা যদি এটা দেখি, বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, এটা হচ্ছে টপিক লাইন, in the world, and it has some challenges like corruption, poverty, illiteracy, overpopulation. 4টা বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে, মানে দুর্নীতি, দারিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, যেটা অশিক্ষিত হওয়া, অশিক্ষা, ওভার পপুলেশন, সাক্ষরতার হার যেটা বোঝায়, নিরক্ষরতা, ইলিটারেসি, আর ওভার পপুলেশন অর্থাৎ অতি জনসংখ্যা। এই 4টা হচ্ছে বাংলাদেশের মূল সমস্যা, মানে সমস্যা না, চ্যালেঞ্জ। তো হুইচ ওয়ান ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যালেঞ্জ? এটার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ কোনটা এবং কেন? প্রোভাইড লজিক্যাল এক্সাম্পল, আমাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। ইন সাপোর্ট অফ ইউর কনসেপ্টস, আমাকে কনসেপ্ট দিয়ে আনতে হবে। রাইট অ্যাটলিস্ট 200 ওয়ার্ডস, আমার ওয়ার্ড লিমিটেশন হচ্ছে 200। তাহলে আমি লেখাটা দেখানোর চেষ্টা করি। তো আমাকে এখানে প্রথমে টপিক সেন্টেন্সটা লিখতে হবে। টপিক সেন্টেন্স দিয়ে শুরু করব, আমি বলে দিচ্ছি। তারপর হচ্ছে ডেভেলপার থাকবে, এরপর বডি আসবে, প্রবলেম সলিউশন থাকবে, কজ অ্যান্ড ইফেক্ট থাকবে, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। এই বিষয়গুলো আমাকে মিক্সচার করে আনতে হবে, এবং লিঙ্কিং আইডিয়াস, অর্থাৎ যেমন লিঙ্কার্স, কনসিকুয়েন্টলি, মোর ওভার, দেয়ার ফোর, আফটারওয়ার্ডস, এই বিষয়গুলো আমাকে অবশ্যই লিখে আনতে হবে, এখানে তুলে ধরতে হবে। আর কনক্লুডিং আইডিয়াটা শেষে থাকবে। তো আমি স্টার্ট করি টপিক সেন্টেন্স দিয়ে। বাংলাদেশ is certainly developing day by day by having a wonderful economic growth. Consequently, the idea of challenges which are corruption, poverty, illiteracy, and overpopulation is really vital one. Among all these challenges, I think overpopulation is really a great challenge. Because Bangladesh
is densely populated country. So if you notice this idea, there we are just trying to focus the topic sentence with the developer in this area, and then we will focus on body, then other parts, problem solution, cause and effect, mixing simple complex compound sentences. I will also use linkers, and I will try to connect the ideas which are related to very much with the concluding idea. So I have already started the topic with the topic sentence and developer. Among all these challenges, I think overpopulation is really a great challenge, because I should not give any kind of punctuation here, because Bangladesh is a densely populated country. The next part, have a look here. The challenges like corruption, poverty, and illiteracy actually appear due to the cause of overpopulation. Moreover, the total number of people affects. All right. So as you can see here, moreover, the total number of people affect the system of administrative process Moreover, the total number of people affects the total administrative system process are increasing. এই যে এই লাইনটা লিখলাম, এই লাইনটার মধ্যে আমি হঠাৎ করে কি হলো, কনসেন্ট্রেশন ব্রেকডাউন করলো। এরকম করা যাবে না। তো দ্য চ্যালেঞ্জেস লাইক করাপশন, পভার্টি, লিটারেসি অ্যাকচুয়ালি ডিউ টু দ্য কজ অফ ওভার পপুলেশন, অ্যাপিয়ার ডিউ টু দ্য কজ অফ ওভার পপুলেশন। তো এই লাইনটা আমার বাদ দিতে হবে। তো এক টানে আমি কেটে দিব, এটা আমি কেটে দিলাম, শেষ। তো পরে যে বিষয়টা আসে, সো population plays a big role in creating problems in the administrative system of our country. For instance, if there is a job circular in public service with 2,000 vacancies, the job
applicants may be more than 4 lakhs. As a result, there is a scope of corruption and due to poverty, people are crazy and desperate to do anything in order to settle their problems. Statistics show that poverty line and corruption are interrelated because people become dishonest when they need to survive. More importantly, the question of competition appears when the population hinder the total system. The administrative staffs, on the other hand, in different organizations are absolutely in trouble due to their limited manpower against huge population, which is why corruption, poverty, and illiteracy work together, making a challenge for the whole country.
Therefore, we need to coordinate with the government so that we can easily control our population united efforts are extremely important to stop growth of population. As we can see that overpopulation invites all other challenges of Bangladesh. We have to try our level best in order to control this problem. Finally, the challenges of the country could become opportunity if we succeed in making the man or the citizens into the manpower through transparency against corruption, education against illiteracy, and active self-reliance against poverty. So the writing that I have done here, these are almost like 200 words, and I tried to show the main ideas that is in connection with the ideas that I have already written here. As you can see here, Bangladesh is certainly developing day by day, and Bangladesh is certainly developing day by day by having a wonderful
wonderful economic growth. Consequently, the idea of challenges which are corruption, poverty, illiteracy, and overpopulation is really a big, vital one. Among all these challenges, I think overpopulation is really a great challenge because Bangladesh is a densely populated country. So, the challenges like corruption, poverty, illiteracy actually appear due to the cause of overpopulation. So, population plays a big role in creating problems in the administrative system of our country. For instance, if there is a job circular in public service with 2,000 vacancies, the job applicants may be more than 4 lakhs. As a result, there is a scope of corruption, and due to poverty, people are uh, crazy and desperate to do anything in order to settle their problems. Statistics show that poverty line and corruption are interrelated because people become dishonest when they need to survive. So I'm revising. It will be survive. More importantly, the question of competition appears when the population it will be hinders the total system. The administrative staff, on the other hand, in different organizations are absolutely in trouble due to their limited manpower against huge population, which is why corruption, poverty, and illiteracy work together, making a challenge for the whole country. Therefore, we need to coordinate with the government so that we can easily control our population. United efforts are extremely important to stop the growth of population. As we can see that overpopulation invites all other challenges of Bangladesh. We have to try our level best in order to control this problem. Finally, the challenges of the country could become opportunities if we succeed in making man or the citizens into the manpower through transparency against corruption, education against illiteracy, and active self-reliance against poverty. So I believe that this is a very helpful part for everybody. Critical reasoning. না, চারটা থেকে যে কোনো একটা লিখবে না, যে কোনো একটা তো অবশ্যই লিখতে হবে। এখন আমি যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম এই রাইটিং এর ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে আমি ওভার পপুলেশনটাকে মূল প্রায়োরিটি দিয়ে রিলেট করেছিলাম এগুলোকে। ওভার পপুলেশন হওয়ার কারণে আমার পভার্টি হয়, ইলিটারেসি বাড়ে এবং করাপশন বাড়ে, এটাকে রিলেট করেছিলাম এবং এগুলোর প্রমাণও দিতে হয়েছে আমাকে। সবগুলো রিলেটেড হচ্ছে ওভার পপুলেশনের কারণে। আমি আরেকটা লজিক দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যদি আমরা তুর্কি, কানাডা, রাশিয়া এইসব দেশ যদি আইডেন্টিফাই করি, ওখানে জনসংখ্যা কিন্তু বাংলাদেশের চেয়ে কম, বিভিন্ন মানে বর্গ কিলোমিটার অনুসারে কম। এবং ওই দেশগুলো সফল কেন? যে অথরিটি সহজেই মানুষগুলোকে ম্যানেজ করতে পারে, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা সহজভাবে করা যায়। কিন্তু আমার যখন একটা জায়গা, আমি একটা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, আমার সাথে 3-4 কাউন্সিলর আছে, ওই এলাকার জনসংখ্যা হচ্ছে 30 লক্ষ, যেটা পুরো লন্ডন শহরের একটা শহরের জনসংখ্যার সমান। হ্যাঁ, তাহলে আমি 3-4 জনবল দিয়ে আমি এতগুলো মানুষ তো ম্যানেজ করতে পারবো না। এই জন্য ওভার পপুলেশনটা আমার সব প্রবলেমের মূল হিসাবে ধরি আমরা। এইসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করে উদাহরণসহ দিয়ে শেষে আমরা এন্ডিং নিয়ে আসবো। আমাকে অবশ্যই টপিক সেন্টেন্স দিতে হবে, ডেভেলপার দিতে হবে, কজ অ্যান্ড ইফেক্ট দিতে হবে এবং সলিউশন দিতে হবে। প্রবলেম সলিউশন দিয়ে লাস্টে কনক্লুডিং আইডিয়া দিতে হবে। এগুলো দিয়ে আমার রাইটিং কাজটা। তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এখানে যেহেতু 200 ওয়ার্ডস বলা আছে, 200 ওয়ার্ডস 220 হতে পারবে, 230 হতে পারবে, কিন্তু 250-300 হয়ে যেতে পারবে না। এখানে যত ওয়ার্ড লেখা থাকবে সেই ওয়ার্ড, হ্যাঁ, যত ওয়ার্ড লিমিটেশন দেওয়া থাকবে ওই অত ওয়ার্ডই লিমিটেড থাকতে হবে। এখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, স্যার তাহলে আমি ওয়ার্ড কাউন্ট করবো কীভাবে? সহজ, প্রত্যেক লাইনে তোমার কয়টা করে ওয়ার্ড কভার হয় এটা বুঝতে হবে তোমাকে। 6টা না 7টা না 8টা, ওই অনুসারে লাইনগুলো কাউন্ট করে নেবে। তখন বুঝে যাবে যে আসলে 1 পৃষ্ঠায় তুমি কতটা ওয়ার্ড কভার করো। তবে 2 পৃষ্ঠা লেখা কনফার্ম হবে এটা। ক্লিয়ার? এখানে আরেকটা বিষয় বলি, এখানে ভালো নাম্বার পেতে হলে তোমাকে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মিক্সচার দিতে হবে। শুধু সিম্পল সেন্টেন্স লিখলে হবে না, শুধু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখলে হবে না, মিক্সচার থাকতে হবে। আর স্পেলিং মিস্টেক থাকতে পারবে না, গ্রামাটিক্যাল এরর থাকতে পারবে না। এর মানে তোমার লেখার যোগ্যতা নেই। যদি বানানে ভুল হয় এবং গ্রামারের সমস্যা থাকে, অ্যাকুরেসির প্রবলেম থাকে, তাহলে এর মানে হচ্ছে তোমার রাইটিংয়ের যোগ্যতা নাই, অনেক লো স্কোর পাবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওখানে লেখা লিখতে হবে না, কনক্লুশনকে নিয়ে গেছে প্রথমে, ইন্ট্রোডাকশনকে নিয়ে এসছো শেষে।
আগে পরে উল্টাপাল্টা লিখলে হবে না। ডেভেলপমেন্ট আইডিয়া মানে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে আমরা যেমন একটার পর একটা ঘটনা নিয়ে আসি না, ওরকম লিখতে হবে। আরেকটা বিষয় যেটা আমরা সবসময় অ্যাভয়েড করি সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং আইডিয়াস। লিঙ্কিং আইডিয়াস মানে হচ্ছে মোর ওভার, দেয়ার ফর, আফটার ওয়ার্ডস, অ্যাজ এ রেজাল্ট। এগুলো আমাদের মশলার মতো করে লেখার মধ্যে দিতে হবে, নাহলে তোমার লেখাটা ডেভেলপমেন্ট অফ থটের মধ্যে পড়ে না। এই হলো আমার রাইটিং টাস্কের মূল আলোচনা। এরপরে আসি লিসেনিং। লিসেনিংয়ে welcome everyone in the third session, like listening part. As you can see here, tick the correct answer. There are 5 parts and there are some questions. Before you listen to the audio, just look at this. The driver lost, the way Mr. Patel was unhappy, the old lady lost everything, the weather was, the doctor got surprised. So these are the ideas that we need to focus on, and let's listen first. So we are listening to the audio. Please listen very carefully. Audio clip 1. Tick the correct answer. Long time ago, there was an old lady who was praying for the survival of the grandson. And another part of the story, we got to know that there was a man. He was hurrying to the airport, got into the flight, and he was rushed. But there was a bad situation. Due to the bad weather, the pilot had to have emergency landing in the halfway through. And the pilot was declaring that it could be late due to the bad weather. So, in the middle, the man decided to go out of the airport and hire a taxi, and then he will reach his destination. So, as it was raining heavily, the driver lost his way because there was nothing visible on the way. It was very difficult to move on. And the man, who was Mr. Patel, was very unhappy since the flight stopped halfway. And let's come back to the story of the old lady who had been praying to God for the survival of the grandson. The old lady lost everything: her son, her daughter-in-law, and her last option was just meeting the doctor. And it was very much impossible because the doctor is a very famous one and it's not easy to get the appointment of that doctor. The weather was very bad. The weather was extremely difficult to just go through. So the doctor came back to the place where the old lady was praying, and the doctor, getting introduced and getting knowing everything, she got very much surprised, and the doctor finally understood that halfway through everything stopped only because of the prayer of the old lady. The doctor got surprised to see prayer dragged him to the old lady's home. Thank you. You got 1 minute to answer. Copy the answers in the answer script. So you could see that in the answer script, 1 is the first answer is 3, second answer is 4, third answer is 4, fourth answer is 2, and fifth answer is 3.
So we understand this very easily from this listening. It is quite easy for the listeners to understand. But let's move on to the second part of the part. It's a song. Listen to the song 2 times and complete the relic of the words given on the right margin. So let's listen the song. Tape script 14.5. Leaving on a jet plane. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. I hate to go. So listening is done. We got 1 minute to copy the answers in the answer script. So the answers are bags, door, hate, horn, die, smile, hold, played, place, and wedding. So it needs deep concentration, otherwise we will forget quite easily, and because we will listen to the audio tapes not twice, rather once. So hopefully this is very clear. Thank you very much. লিসেনিং কিন্তু সবাই ভালো করেছে, লিসেনিংটাতে সবাই ভালো করেছে, মানে অনেকেই 8, 9, 10 আউট অফ 10ও আছে, 10 আউট অফ 10ও আছে। তো এখানে প্রথমটা হচ্ছে দ্য ড্রাইভার লস। এখানে অডিওটা প্লে করি আমি, প্রথমে অডিওটা প্লে করার পর আমি একবারই প্লে করি এবং তখনই তোমাকে টিক মার্ক দিতে হবে। দ্য ড্রাইভার লস্ট হিজ ওয়ে বিকজ নাথিং ওয়াজ ভিজিবল। অডিওর মধ্যে ছিল নাথিং ওয়াজ ভিজিবল। মিস্টার প্যাটেল ওয়াজ আনহ্যাপি সিন্স ফ্লাইট স্টপ ইন হাফওয়ে। ওল্ড লেডি লস্ট এভরিথিং and her last option was hopeful deep prayer. এটা হচ্ছে hopeful deep prayer, hopeful deep prayer. আরেকটা আসি, the weather was very bad. আর ফিলিং দ্য গ্যাপেরটা তো একদম সহজ, সংটা শুনে আমরা আনসারগুলো করব। এরপরে আসি কিউ কার্ড টপিক। এটা আমি আগে নিজেই বলে যাচ্ছি, এটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবি। আর দুটো পেজ আরেকটা কিউ কার্ড টপিকের প্রথম টপিকটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে যদি আমরা এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ
পার্টিকুলার টপিক আউট অফ 10 অ্যাটলিস্ট 2 মিনিটস টক। আমাকে 2 মিনিট খুব সুন্দর করে বলতে হবে, যাতে ইমপ্রেশনটা ক্রিয়েট হয় যে আমার পরীক্ষা নিচ্ছে, সে যাতে বুঝতে পারে যে আমার মানে কনফিডেন্স লেভেলটা ভালো। তো প্রথম টপিকটা হচ্ছে কি বললাম, ক্লাইমেট চেঞ্জ। যখন আমাকে এক্সামিনার প্রশ্ন করলো তখন আমি কীভাবে আনসার করবো? ওয়েল, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কোয়েশ্চেন। দ্য টপিক হুইচ আই গট ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং টপিক। এটা তোমাকে বলতেই হবে সবসময়। দ্য টপিক হুইচ আই গট ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং টপিক, climate change. This is one of the best modern topics because climate change is a widely discussed topic around the world. And if we watch the news on BBC, CNN, and Al Jazeera and other news channels, we have seen so many clips on climate change. Because climate change relates two ideas: global warming and greenhouse effect. Global warming and greenhouse effect related. And due to this, ice are melting in the South Pole, Antarctic, and even in the Himalayas. And the sea level is rising. Another big problem is that the temperature is changing gradually. In the European countries, the temperature becomes high. In Antarctic, the temperature became 19 degrees Celsius. But usually it remains like minus. So this is really a surprise, big change in the climate. And if you notice very carefully, there is a sudden rain, flood, then wildfire, earthquake, volcano eruptions, so many problems like tornadoes, then natural calamities, different types of natural calamities take place often. And these are happening only because of climate change. And if climate change continues, our world will get destroyed very soon. And the climatologists and scientists believe that within 20 to 30 years, the world will have massive change. But actually, the change could come earlier than we expected. So that is the idea here. Then let's come to the second topic, human trafficking. Human trafficking, well, thank you very much for the topic. Human trafficking is another very global topic in the world. When some less developed countries are targeted by the human traffickers, there is a huge chain of mafia related groups. They maintain a kind of international communication. Suppose there is a golden triangle. Golden triangle means the areas where trafficking is easy. If you think about India, India is a very big country, and poverty line of the India is more dangerous. There are many areas where the poverty line is very low. So these poor people were targeted. They offer lucrative opportunities like we'll give you job, we'll give you education, this and that, and they were taken in. And there is another technique. Young girls were also targeted through marriage. Some people come and say that we are looking for good bride in the village areas. They marry, and after marriage they marry 10 times, 12 times, 13 times in different areas, and they take them with them, and later on they sell them. And another dangerous part is that children were also trafficked in the Middle East. After that, we can see also that the body parts were also sold. So this human trafficking is getting very, very dangerous, and they use drugs to make them senseless to do something like that. And recently we could talk about Cox's Bazar. From Cox's Bazar Rohingya refugees camp, human traffickers are very active. And local people, some international linkers, they communicate so well
that they migrate them to Malaysia, Indonesia, Thailand, some other countries, and then sell them to some other countries. So this is a kind of very dangerous, alarming situation nowadays due to the human trafficking. Cox's Bazar and its beauty. Cox's Bazar is one of the biggest tourist city in the world. It has the longest sea beach. It has got many picnic spots. The spots are amazing. You could go to Inani, you could go to Himchori, you could go to Saint Martin, you could go to Dulazra Safari Park, you could go to Ramu Buddhist temples, and you could go to Ramu Rangkut. And there are many other places like Mohashkhali, Kutubdia, Sonadia Deep Island I'm talking about. And if you stay in Cox's Bazar, you will feel one amazing thing. There are hilly areas in one side, and the other side has got the seashore. And the Marine Drive Road is one of the lucrative attractions in the world. Very amazing feeling when you are just in the AC bus, you are lying down and seeing the sea this side and seeing the hill the other side. You will enjoy it. It's a long way. 120-kilometer beach is really amazing. Rohingya refugees crisis. So if I talk about Rohingya refugees crisis, I have got 10 points to talk about. If you look at my hands. So the first point, negative points, Rohingya refugees are definitely a burden for the overpopulated Bangladesh. Number two, our climate and overall environment have been affected due to the overpopulation in the refugee camp. Deforestation took place and huge climate change also took place. How do we understand? We have the highest temperature in Tekna this year, and there was unexpected rain due to this deforestation. Rohingya refugees are doing crimes and criminal activities in Cox's Bazar, which is destroying our whole environment. And Rohingya refugees are getting mingled in our own community very easily, which is a big threat for the future of Cox's Bazar and Chittagonian areas. And the positive sides are also there. Some Rohingya refugees are working for the humanitarian purposes with some other NGOs. They are doing forestation. They are planting trees. The local people of Cox's Bazar are getting jobs, and which is helping their family. Third point is that Rohingya refugees are bringing donors to our country. Many foreign NGOs, international organizations, they are donating money for the development of the country. Number four, the road construction and total infrastructure of an area is developing day by day. If you look at the Cox's Bazar right now, it's developing day by day. This is really amazing. And the last thing I should talk about, that Cox's Bazar could see a positive change if repatriation of the Rohingya refugees take place successfully with the international support. So these were the areas that I talk about. Let's come to the fifth point, role of women in the economy of Bangladesh. If I talk about this topic, if you think about 1990 and 2020, within these 30 years, there is a big change in Bangladesh. In every working sector, women are joining the force, contributing for the family, contributing for the society, and contributing for their children. As a result, it's a national contribution. But one negative thing is that they have to suffer a lot physically with illness, because they have to maintain their family and they have to maintain their job. Two tasks together, it becomes very difficult. But still, the role of women in the family is getting increased day by day, and due to this, Bangladesh is financially developed. As we know, one of our national poets, Kazi Nazrul Islam, he says that one leg cannot go forward, the other leg lame.
If the other leg is lame, one leg cannot go forward. If both the legs are active, in that case, it could go forward. Similarly, our nation is developing only because of the role of women. And our ethnic groups, like if you talk about the Aboriginal culture, if you think about the Rakhine, Chakma, right, some other ethnic people, they are also affecting our society well. In Khagrachari, Bandarban, Rangamati, in these areas, they are also contributing a lot for the development of the country. Although they are Aboriginal, they are original, honestly speaking. So the role of mother is endless for the development of the family, society, and for the country, for sure. She takes care of budgeting of the family. She takes care of cleaning, cooking, rearing children, taking them to the school. At the same time, she is also doing her job and coming back and cooking for the family. So it's a huge responsibility that the mother is doing. So another factor is that ready-made garment sector. Almost 2 crore women are working in that ready-made garment sector. So definitely a role of women in the economy of Bangladesh is noteworthy, phenomenal. And effective use of digitalization, I already talked about it, and some of our participants will also talk about it. How to stay happy, I have discussed it with a video. How to stay fit, I also discussed about it with a video. COVID reality and adjustment. So COVID reality means coronavirus situation and how do you adjust with the situation. So let me talk briefly about it. Coronavirus situation started in the year 2020 and it continued 2021 and this is 2022 and we believe that this will also continue. But we adjusted with the situation. If you notice very carefully, Bangladesh government took a very nice step, honestly speaking. More than 10 crore people were vaccinated. So that is a big success. And we are getting the vaccination for free. Another success. In India, vaccination is not free. In India, if you have money, you could buy vaccine from pharmacies. But in Bangladesh, it's not available. And government has nicely controlled the situation and we got vaccinated and you see our schools, colleges, universities are opened and that is a big success for sure, honestly speaking. Some other developed countries are not successful the way we have continued in this coronavirus situation. Financial transactions continued to flourish. That was a very positive side and we adjusted with the situation. You see, I'm here talking today in the coronavirus situation where some of us are not wearing masks, some of us wearing masks. And I'm sure that 100% of you got vaccinated in the schools, colleges as well. So that was a big success. And we will also be able to adjust with coronavirus situation with the new variants in the upcoming days because we know how to maintain the health issues. Last one is Bangladesh and its growth. I already talked about Bangladesh. Bangladesh is one of the biggest successful countries in the South Asia and it has got some competitors in the ready-made garment sector. India is its neighboring country and if you compare India with Bangladesh, you cannot compare it, but some parts of India are less developed than Bangladesh for sure. And I personally visited Kolkata, West Bengal. In West Bengal, some areas are so less developed that you could not imagine. Like many educated people are not getting any job, they are doing low jobs like security guard jobs, even doing after doing masters. So you understand that? Yeah, in overpopulation. Overpopulation is one of the biggest crises there. But Bangladesh is gradually developing education, developing different sectors. And you see recently, due to the COVID situation, many freelancers are also developing, like earning things, learning things online, and digitalization affected well. Many people are getting like self
oriented business they are doing, some self-oriented business from home. They are also depending on agriculture, farming, poultry, fishing, a lot of things they are doing. I know some of my students who are earning money without doing any job. Let me tell you the main plan. The plan is that, like in Bangladesh, this is successful. They took a lease of a pond. They cultivated fish. They have done poultry on top. Surrounding the pond, they have done some vegetable gardening. And by this, they earn money monthly. They provide vegetable, eggs, meat, fish together, and they manage it well with some coordination of the workers. And without doing job, he's doing job and he's giving job to some other people. And that is the main target of the government of Bangladesh as well, and they are really doing well. So we believe that Bangladesh will shine if we could control corruption. That's it. Thank you very much.